Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел. Сегодня мы начинаем прохождение новой на канале игры. Собственно, игра называется Lost Horizon, потерянный горизонт, если уж переводить на русский язык. Так, ну что, собственно, пару слов об игре, прежде чем начать. Собственно, что это за игра? Во-первых, это опять же жанр Adventure Quest. В принципе, я уже стал на них как-то более-менее специализироваться, ну да ладно. У каждого свое. Вот. Собственно, игра вышла 24 сентября в 2010 году. Разработчиком игры была контора Animation Arts. Издателем выступила Deep Silver. То есть, собственно, это те же люди, которые ответственны за разработку и выход сериала Secret Files, который не так давно был у нас на канале. Собственно, третью часть я в скором времени тоже собираюсь начать проходить. К сожалению, с локализацией третьей части дела обстоят довольно плохо. Так вот, издателем в нашей стране, к слову, также является контора Новый Диск. Опять же, то есть те же самые люди. Но хочу сразу сказать, игра в нашей стране, насколько я знаю, не локализована вообще. То, что вы видите сейчас русские буквы, надписи, то есть, вот скажем, вот на этом интерактивном, так сказать, главном меню, то это у меня установлен русификатор поверх, так сказать, игры. Вот. То есть устарными способами, но мы будем, собственно, продвигаться. Что да как. Ну что, пару слов об игре я сказал. Ну, еще могу сказать, что, как я понял, действие игры происходит в 30-е годы, как я понимаю, 30-е, 40-е годы, то есть 20 век, время Второй мировой войны, предвоенное время, военное время. То есть, по сути дела, это тот же самый Индиана Джонс, как я понимаю. Ну, те, кто смотрел, те помнят. Так, ну что ж, давайте знакомиться с самой игрой. Это будет слепое прохождение, никуда я не заглядывал. Кстати говоря, движок игры, насколько вы могли заметить, даже по интерфейсу, да и по моделям, которые сейчас вы видите на интерактивном меню, идентичен сериалу Secret Files. Правда, там он, конечно, модернизирован, но и здесь он, видимо, тоже. Так, такой у нас идет интересный в шляпе. Ладно, уже 4-й раз, если не ошибаюсь, эта машина проехала. Давайте начинать. Все, что хотел, все сказал. У нас тут полицаи ходят. Так, новая игра. Или все-таки настройки. Заглянем? Заглянем. Так, инвентарь. Ну, в принципе, как видите, разрешение в игре я поставить не могу. То есть, игра дается так, как есть в графическом плане. По музыке у нас более-менее все в порядке. Думаю, никто не оглохнет. Меня, думаю, хорошо слышно. Ну что ж, ладно, поехали. Хватит уже разглагольствовать. Так, загрузка. Какой-то у нас там дракон такой восточный нарисован. Интересно. Ладно, все, я замолкаю. We got over there. Where do we have to go? It can't be far. Damn it, we need to get out before we end up like everyone else. Give us cover. We're almost there. Thomas! No! I
I'm so sorry about what happened to your friend. What the hell? Who are these people? What do they want? They are searching for this chamber. What? Why? There's nothing here. On the contrary, everything is here. We stand before a gateway, behind which the greatest treasure of all mankind is concealed. What do you mean? This monastery guards a secret that is centuries old, but the world is not yet prepared for its revelation. I tell you this only because you will shortly become the last person who can prevent the key to the secret from falling into the hands of those barbarians. What is that? This is a key. At some point, they will find this chamber and break down the door. The key must no longer be here when that happens. Take it, use it, and get it to the other side. Then you will understand everything. We just wanted to help. Now I'm the last one left alive, and I don't even know who's trying to kill me. Or for that matter, why. Ancient secrets, apparently. A great treasure hidden here in this chamber. Maybe that's what they're after. Doesn't matter. I need to get out and get in touch with England. Так, ну и, собственно, видимо, у нас вот так вот игра и начинается. Так, управление у нас по-прежнему, ну, то же самое, что и было в Secret Files. Ну, как видите, игра у нас не успела начаться, у нас уже 2 трупа. Отлично. Dead. The monks gave their lives to protect the artifact and this chamber. Так, ладно. He spoke of a great treasure. Sounds like we know why they came under attack. Ладно, да, кстати говоря, русификатор у нас только, к сожалению, субтитры, и насколько я успел заметить по вступительному вот этому ролику, где нас прикрывал бравый солдат Томас, нашего офицера, как я понимаю, британца, русификатор у нас не очень-то будет точным. В общем-то, если что, я, наверное, попытаюсь где-то что-то перевести, если мне не понравится перевод, но в любом случае, что есть, то есть. И только субтитры, только так. К сожалению, наши локализаторы до сих пор не почесались, хотя на дворе уже 2013 год. Может быть, в этом году надо им было пожелать взяться за голову. Ну да ладно, это их дело, это их право. It's my last line of defense. I need this door to hold back the enemy. I need a secondary escape route so I can inform British intelligence. Так, ладно. И, собственно, как я понимаю, главный герой у нас британский офицер, как я его вижу по форме. Или как капрал, сержант, наверное, если по лычкам смотреть. Nothing more I can do. I need to use this key and get out. Now. Так, ладно, давайте осмотримся все-таки. Символы. Что за символы? A great many strange symbols, not one of which I understand even remotely. Ладно. The monk's last wish was that I get this thing to safety. He called it a key. A key to what? Да, от чего же этот ключ? Так и непонятно. Опять символы. I've never seen writing like that before. It could say anything. Maybe something useful. But I don't speak the language. Ой, даже не знаю, вот как-то эта пещера, вот с одной стороны это, вот видите, символ дракона, что-то восточным отдает, а с другой стороны это какой-то, не знаю, вот, архитектура древних майя, вот эти пирамиды их, которые в Мексике, скажем, стоят. В общем, что-то и такое. Так. Strange lines and engravings all over it. From what I can see, the style of these drawings is not actually typical of this region. In fact,
It isn't even Asian. Ну вот, я только что об этом и сказал. Собственно, не надо читать мои мысли. Давай уж поговори сам за себя. Так, задачи. Погоди, задачи. You have started the assistant. Here you can find information and a summary of events in the game. You can always check to see what objective your hero must complete next, just in case you lose track. But don't worry, this information won't spoil any of the puzzles. Richard Weston and his unit were in a monastery in a remote area of Tibet when they were attacked by an unidentified enemy force and nearly annihilated. Together with one of the monks, Richard managed to escape into this hidden chamber. Now he must use a strange artifact to get himself and the mysterious item to safety. Так, ну что ж, узнали хоть как нашего главного героя зовут. Ричард Вестон. Так, исследовать локацию, меню. Так, ну, герой бегать у нас не умеет, к сожалению. Это плохо. Хотя нет. There's a recess in this plinth here, but nothing else interesting. It won't budge. From what I know of Asian mythology, dragons are often guardians of doors and gates. Ладно, подойдем? Да, подбежим. Is this the gate the monk was talking about? I can't see any way to get it open. Так, ладно. Дружок, не надо этого делать. I can't see how to open this thing. If, that is, it can even be opened. Ну да. Это вообще можно открыть, на самом деле. Так, символ дракона нет. А вот скорее там у нас было углубление. Давайте попробуем. Заодно и спрячем этот ключик. Или откроем им что-нибудь. Fits into the recess here. I haven't the slightest idea what that might do, but according to the monk, it's the only way out of here. I hope he was right. Хорошо. Так. Что у нас тут? Ух ты. Прям таки сразу волшебство. Не знаю, я бы на его месте отошел. Теперь бы понять, что это было. Well, Lieutenant, how are things progressing? All resistance has been quashed. The monastery is under our control. And the chamber? We haven't found it yet. There must be a secret passage. That is how the monk and the Tommy got out. At least, that is what our prisoner claims. And has he told us in the meantime what his unit was doing here? Yes, he was most talkative. They were here to map the region. Apparently, his lieutenant was using maps made by some Hong Kong cartographer who came this way before. Aha. Coincidence is a strange thing. Well, we managed to contain things this time, but I don't want any further interruptions. We will extend our patrols, and I have ordered that the airspace be monitored by our fighters. You are a soldier. You're happy to wait and fight. I, on the other hand, am a scientist, and I believe in preventing the fight in the first place. Send someone to Hong Kong immediately. Eliminate the cartographer once and for all, and destroy any records he may have. If needs be, pay some triads from Hong Kong to take care of the job. We need to deal with this quickly. We must do everything possible to prevent anyone from turning up here again and interrupting the operation. This mission is too significant, and we have just about reached our goal, Lieutenant. The future of the Third Reich is in our hands. Написали бы в наших руках. В ваших и в моих, говорит. Интересная фрау. Ученая, а в форме. Видимо, Третий Рейх так на нас напал. Нацисты. Что еще сказать? Портовый кабачок, что ли, какой-то? Морячки сидят. Видимо, да.
Как-то, кстати, необычно, что восточная страна, Гонконг, город Гонконг, собственно, прям песни поют. В духе так американских фильмов 30-е годы. Ричард у нас получается лейтенант все-таки. How's business, Shen? Can't complain. How about you? Still moving stuff you shouldn't be. Have you ever tried turning a profit the honest way? It's tough. I've got bills to pay. Besides, snatching a deal from the tongs is all the fun I get around here. Fenton. The tongs are not to be played with. These are serious people. Shen, I didn't know you cared. I'd be surprised if Tong even knew who I was. Oh, really? He was here looking for you last night. Finally, the celebrity status I've always craved. You need to relax, old friend. Fenton, you are my best customer, and for that reason alone, I'm going to give you some good advice. Watch yourself, or you'll be at the bottom of the harbor before I can say rum. And you can say rum pretty damn quickly. Not as quickly as you can drink it. Didn't you learn in the forces not to underestimate your enemies? Christ, you make it sound like we're in a fight to the death. That may yet prove to be the case. I strongly suggest you forget smuggling and get your kicks elsewhere. Okay, I'll be careful. Promise. Да, кстати, в самом начале он сказал, что не пробовал честным путем заработать. Speaking of getting my kicks, you guys have a new singer. Он ему сказал, что не but честным you're not путем. getting your kicks with her either. She's not Наоборот. into men like you. A lot of guys have tried, a lot of guys have failed. Shen, that sounds like a challenge. I'll spring you my best whiskey if you get so much as a room number. Shen, I'll be back in 2 minutes. You'd better get down to the basement and dig out that bottle. Так, ну ладно. Собственно, Ричард... Piece of cake. In 2 minutes flat, not only will I have a hot date, but an excellent bottle of whiskey to go with it. Life is sweet. Конечно. Так, и, собственно, у нас тут... Вы талантливый выпьем. Виски-то нету. Ну, начнем издалека. Wow. I'm looking at that dress, wondering if it's the feathers that make the bird, or the other way around. Either way, you look hot. I'll take that as a compliment, even if it's a dubious one. Ну, давайте, не знаю. Так. That was not my intention. Please forgive me. However, you're certainly a talented singer. Yes, that's why they pay me. Please leave me alone. Wow, this girl is a real challenge. Well, don't get me wrong. I don't mean to be intrusive. Overwhelmed by your magnificence, perhaps I came across a bit foolish. Let's have another crack at this, shall we? Пикап-мастер. Так, давайте так попробуем, ладно. Your song has moved me in a way I barely thought possible. The least I can do is buy you a drink. Nice try, but I don't drink. Thanks. Так, отлично. Wow. I'm... Так, ну это мы слышали. I'll take that as a... Давайте так. Пикап-мастер, как говорится, из нашего героя не очень. Ну ладно. Что поделать? Бывает и так. Dubious or not, the question remains. Perhaps we need to get to know each other a little before we answer it. Oh, just out of interest, is that a tulip or a rose in your hair? It's a lily.
Not big on treating a girl with flowers, huh? I can see why you're single. Ай. Ну давайте, попробуй научи его. I'm always willing to learn something new. Maybe you can help me. Tell me everything I need to know about women, compliments and presents. I'm not a teacher for wannabe Casanovas. For the life of me, I can't work this girl out. Maybe I need a better plan of attack. I can already feel Shen grinning behind my back. Well, at the risk of you thinking I'm a total fool, please forget everything about these last few minutes and let's start over from the beginning, shall we? Так, ну ладно. Давайте еще раз по третьему кругу. Wow. Так, это мы все уже слушали. По 10 раз я думаю, не будем пускать. Так что давайте просто уже какие варианты не слышали, просто их прокрутим. Ah, is that where I've been going wrong? I always thought women preferred diamonds. Although the ones you're wearing are far outclassed by the beautiful wrist they're wrapped around. A gift from a doting admirer? Perhaps. Okay, so we know where you stand on flowers and precious stones. But let's talk about that dress. Then maybe move on to its contents. Let's postpone that for now. You're persistent, aren't you? Okay, why don't you come see me after I'm done? I have a room here at the club. Какие-то два типа пришли сомнительного вида. Those guys are from the Tong Triad. Looks like Shen was right. They really are pissed off. Are those men looking for you? Kind of, yeah. And I'd prefer they didn't find me. Круто. Well, I'd hate to have to hold our rendezvous in the hospital. Take the back door. I'll distract them. Согласен. А вот дамочка-то находчивая оказалась. Хорошо. Эта бутылка на столе зеленая. Мне почему-то кажется, надо взять ее с собой. Да. Так, ладно. Dead end, paddock. Черт. Попались. Квеста мафии. Так. Ну. Давайте уж. My answer makes no difference anyway. You're still gonna beat me up, aren't you? Right, kid. Черт. This time you're messing with the wrong people. Плохо. Очень плохо. Wake up, Paddock, or you will miss your last flight. Ever done a splashdown? I'll laugh later. Now let me out. You don't get it, do you? You know what? I think I literally just got it just now. I'm thinking the whole business expansion thing wasn't such a good idea after all. Indeed. But we have run out of patience. You should have kept out of our business. Ты говорит, не должен был лезть в наши дела. You just wouldn't heed our warnings. Hey guys, why don't we just relax and talk about this? I promise I won't get in your way anymore, okay? Too late, Paddock. And once again, we find truth in an old Chinese saying. It is easy to open a business, but it is difficult to keep it running. Трудно его удержать. But we don't want to be that heartless. We won't grant you a last wish, but you may decide how you would like to die. Would you prefer to suffocate or drown? You don't have to decide right away, Paddock. Let me explain. Strictly speaking, your little submarine here is completely watertight.
So when we throw you into the harbor in a minute, Так значит, not a не утону single хотя drop бы. of water will make its way inside. Yeah. You'll then have about 15 minutes of air. An agonizing amount of time when you're waiting for death. Only fear and panic will accompany you during your final struggle. You wouldn't even wish that on your worst enemy. Therefore, we have drilled a hole in the lid for you. At first, you will instinctively try to plug the hole with your hand. But if you desist, you can end your suffering that much faster. Ой, в общем-то, азиаты еще те любители Everything will пыток. be over in 1, maybe 2 minutes. На самом деле. No, do not thank us, old friend. I think we owe you that much. I agree. Bon voyage, old friend. Ай, то нацисты, то мафия. Ну, кстати, He won't be causing us any more trouble. я не уверен, что эта штука вообще водонепроницаемая. Внешне она выглядит что-то очень уж плохо. Так. Графические пролаги почему-то в роликах. Crap. I need a solution. Quick. Так. Crap. Ты еще и эту зажег, ты придурок, не? Или ты как? У тебя все хорошо с головой, друг мой? Крышка. Петля. Смола. There's a big lump of tar. It's hardened. Так, а если... The tar's pretty hard. А если вот так... Так, ребята, надо что-то делать. I can't use this. Так. Отлично. А если вот так? I'll put the lighter down for a moment. Хорошо. Блин, я ни хрена не вижу. Конечно. Fine. The tar and the napkin make a nice little clump. Ладно. Заткнем. Смола, она хорошо воду затыкает, это я знаю. Моряки свою одежду всегда просмаливали. Точнее, как? Пытались смолой ее. They've sealed the cracks in this crate with... If only it were that easy. It's screwed to the... A hinge. Looks like the tongs used... The napkin and the tar are sealing the hole. Так, ладно. Хорошо. I can't use this. Так, ну что вы мне предлагаете делать, ребята? Not the soundest. The napkin and the tar are sealing the hole. Так, рука-то у тебя свободна, но ты не хочешь ничего и делать. Где? I can't use this to loosen... Let's see if there's anything useful inside. А, ну да. У нас же еще тут... Сколько вы помните? Те еще приколы. Secrets Files. Лишний раз на предмет не нажмешь и ничего не узнаешь. Okay, that should work. А, точно. Монеткой. Где-то это уже видел. Могу вспомнить, где именно, но ладно. Так, и, собственно... Всплываем. If I manage to put the hinge between the lid and the crate, вот. I might be able to pry it open. Let's try. Согласен. То есть используем ее как рычаг. Хорошо. У нас тут кто-то пришвартовавший. Точнее, в гавани стоит. На швартовке. Ну, это, видимо, вот эти местные кораблики. Джонки. Так, и мы выбрались. Good. They didn't stay to watch the show. Usually a time like this is a time for cautious celebration, followed by raucous celebration. Unfortunately, wandering back into Triad territory for a drink with Shen is most likely inadvisable. Plus, I'm soaked. Home time, I think. Ну да, хотя по тебе не скажешь, что ты промок. Ну, собственно, легко мы, кстати, выбрались на самом деле. Я думал, будет сложнее. Особенно, когда вот под стук сердца. Думал, сейчас задохнемся. Так, и загадочная фигура в плаще. Мунтон? How dare you, stranger? What do you want? Can we go somewhere and talk undisturbed, Mr. Tong? Somewhere less... lively? We have nothing to fear here. This is our district.
If you have something to say, say it. If not, get out of here. Very well. I need some men to do a job for me, discreetly and efficiently. I was told you would be able to help me. Interesting. We shall see whether I can or cannot once you've told me what this is about. My clients are looking for a man who is supposed to be living here in Hong Kong. He's in possession of something that my clients desire for themselves. And who are your clients? That is not important. Find the person and retrieve the item. That's the job. Well, many people live in Hong Kong. And I'm sure a lot of them are in possession of things that other people want. If you accept this job, you will of course receive more detailed information. This sort of work doesn't come cheap. You understand? Money is no issue. My clients have the necessary means. All that matters is that the job is completed to our satisfaction. Then I'd say it's a deal. Глава первая. Пропавший друг. Отлично. Началась или это она и была? Видимо, она только началась. Отлично. Мы в аэропорту Газ. Что за Газ? Gus, my mechanic. Keeps things from falling apart. He's also my only employee. Друг мой, ты же был офицером британским, лейтенантом. Как тебя отпустили-то? Или все плюнули и решили, черт-то с тобой. Так, что у нас по времени? Времени у нас еще все нормально. Что ж, первая глава. Аэроплан. Кстати говоря, не такой уж плохой самолетик, я бы сказал. Для 36-го года. Вполне себе. Хороший. Даже очень хороший. That's a 1928 Ford Trimotor. More importantly, it's my 1928 Ford Да, Trimotor. это важная деталь. They only built 199, and mine's the best of the bunch. State of the art. 10 years ago. Это как тысячелетний сокол у Хана Соло. Особенно как там было в 5-м эпизоде. Когда он у него не заводился. Сколько вы помните. Ну, те, кто смотрел «Звездные войны», и те, кто помнят, что там было. Так, ну давайте поговорим с нашим механиком. Как правильно, это авиамеханик. Ладно, короче, неважно. Давайте с ним покалякаем. У нас там самолеты летают за кадром. Жалко, что не показывают. Hello, Gus. I'm back. Just look at you. Did you forget your umbrella? Я купался. Nope, I was out swimming. On that topic, a nice bath wouldn't hurt you either. Women like the smell of hard, honest work. Конечно. Ну, это, наверное, грубый ответ. Парниша вроде как у нас работает, и одноглазый, да еще и... Ну, если, конечно, эта повязка не липовая. Да и вроде как... Такой добродушный персонаж, как я понимаю. Ты не умеешь шутить. Good thing you're a mechanic. You'd have starved as a comedian. You won't find a better wrench monkey for the money. Oh, save it. You just make sure the engine starts running again. No problem, boss. By the way, there's an officer waiting for you in the office. An officer? Did he say what he wanted? No, but he said he wanted to wait and speak to you in person. That doesn't sound good. It's just not my day today. Да, все плохо. Походу к тебе пришли, а ты контрабандистом заделался, еще и в Гонконге. Британский лейтенант. Ричард Вестон. Ух ты, какой. You're finally here. Пэдок. Huxley. This is a pretty miserable place to live, Paddock. Shouldn't war heroes be spending their retirement in more comfortable surroundings? Oh, I forgot. You were dishonorably discharged. Thanks for the reminder. What are you doing here? The governor ordered me to find you.
wasn't so easy, since I hadn't the slightest idea how deep in the gutter I'd have to dig. You certainly smell like you belong here. Well, you of all people should know your way around the gutter, Huxley. Watch your mouth, Paddock. There may come a time when the governor won't be there to protect you, and I'll be able to drag you to the penitentiary where you belong. Oh, spare me. I'm a civilian now. Deal with it. I was court-martialed and have received my deserved punishment. So leave Lord Weston out of this. You are responsible for the most severe riots in the history of this colony. The Empire conceded a lot in order to regain control. In disobeying your orders, you caused damage that we still feel the consequences of today. The Chaiwang Penitentiary would be a more appropriate punishment, if you ask me. Just let me know when you're done complaining, so I can tune back in. Lord Weston wishes to speak to you immediately. Make sure you get rid of that awful stench. I'll wait in the car. Так. Неприятный тип. Переоделся. Отлично. Летная форма. What would the governor want? If he sent none other than his adjutant to look for me, it must be important. Better not keep him waiting. Lord Weston's always been good to me. I owe him a lot. Так. Кстати говоря, я серьезно оговорился. Ричард Вестон — это все-таки вот этот лорд. А наш герой по фамилии Пэддок, как его звать-то, я забыл. Ладно, в любом случае, сейчас мы все узнаем. Роскошный дом-то у губернатора. Неплохо. Fenton, I'm glad to see you. I hope you'll forgive the short notice. Фэнтон. Lord Weston, please, I'm honored. You have, however, piqued my interest. What's so urgent? Need a first-class flight to London? I'm afraid not, Fenton. I am in a somewhat awkward situation, and I think you might be able to help me. You are, in fact, my only hope. Да неужели? Sounds dramatic. Tell me more. The situation is as follows. As you know, the Chinese have been threatening to annex Tibet for years. I'm broadly familiar, yes. Well, the Empire's official position is not to get involved should a conflict arise. And what exactly is the Empire's unofficial position, Governor? Come, Fenton. One should be prepared for all eventualities. Понятно. I see. Military intervention? No, certainly not. We simply wish to be prepared in the unlikely event that a military conflict arise, and that is why we need to know the lay of the land. No maps of Tibet are currently available. It is, officially, completely uncharted. And what does all this have to do with me? I'm not much of a cartographer. You have enough of your own. Quite right, Fenton. We have, in fact, already set out an expedition. Entirely off the record, you understand. The Chinese must be kept in the dark. The last thing we need right now are Политика, все дела, как обычно. The problem is, the expedition disappeared without a trace a few days ago. We haven't the slightest idea what their status might be. You've sent a rescue party? 2. Both returned, empty-handed. No trace of them. Да. Not a clue. So now what? Нужен независимый, да, человек. I can no longer rely on military options. Стороны. Eventually, the Chinese will get wind of the situation. The matter must be handled with discretion. Fenton, I want you to find our men. Well, I'm certainly flattered. But what makes you think I'd do the job any better? You said yourself you've got no maps. And I'm far from a local expert. Come, Fenton, you had quite the reputation. You've completed, successfully, numerous missions of this nature. I, for one, have the greatest confidence in you. No. Honored, I'm sure, Lord Weston. But like you said, I had a reputation. I don't regret my time with the forces, but those days are over now. When they needed a scapegoat for the winter riots, I stood my ground, dishonorably discharged. So tell me, why should I lift so much as a finger for the Empire now? I realize that, Fenton, and I predicted this response. But you should know, this is about the people, not just the army. With all due respect, sir, appealing to my sense of compassion won't work. Oh, stop being so hard on me. You'll get all the financial support you need, and
Perhaps I can assist you in settling your little difficulties with the local competition. Tempting, but no thanks, Governor. Any other matter, I'd be happy to help. But there's a file in my life labeled Army, and it's closed. But what if the situation weren't so cut and dry? Enlighten me. Армия закончилась. Richard, Fenton. Richard was the expedition leader. Richard? You wait till now to tell me that? Fenton, I am the governor, and Richard is an officer. That he is my son shouldn't affect the performance of my duties. That may well be, but it can damn well affect mine. You know how close Richard and I were at the academy. I have a right to know what's going on, don't you agree? You are right. I know how much Richard means to you. How couldn't I? After everything you've been through. Good. So tell me what I need to know. I'm leaving now. You'll find all the information I've been able to collect in this dossier. Thank you, Fenton. I will never forget what you've done for me. Thank me when I found him. Так, все понятно. Это у нас, значит, второй главный герой. То, что было в начале, это на самом деле был Ричард Вестон. А Фэнтон Пэддок, это вот сейчас наш, собственно, действующий герой. Ну, на манер, видимо, Secrets Files у нас несколько героев. Richard, what have you gotten yourself into? I've known you for most of my life, and I've never seen the old man so worried about you. I can understand why as well. No contact for over 10 days. Disappeared without a trace 400 miles east of Lhasa, in a completely unexplored region the size of В принципе, England. перевод хороший, но в некоторых местах не точный. Avalanche? В игре. Snowstorm? That part of Tibet may as well be the end of the world. I need to stay focused. Stay rational, no matter how В hard принципе, it is. делали любители, Can't let поэтому my feelings get the better of me. они более-менее чем хорошо I need сделали. some local maps. Unfortunately, the region's never been officially charted. I need Gus to start working double time on the plane so I can get going. Maybe he can find me some maps as well. Might be he knows some pilots who have been out that far. Так, отлично. А ты сам-то не пилот, да? А, ну ты не знаешь, наверное, куда лететь. Так, ну что, у нас, собственно, на руках есть досье. Экспедицию Ричарда. Давайте его посмотрим кратенько. Documents from Lord Weston. There's information here about Richard's expedition, but it's not an awful lot of good to me right now. Seems like before they disappeared, they were traveling through a region in the Himalayas about 400 miles east of Lhasa, which, of course, is the least explored region in all of Tibet. Without any official maps, I'm going to need some help from somewhere. Понятно. Нужен, собственно, еще кто-то, кто нам сможет помочь. Конечные мехи. Ну ладно. Так, ну и, собственно, что? Предлагаю на этом данную серию завершить первую. В следующей же серии, как я понимаю, мы будем искать, во-первых, помощи, а во-вторых, мы отправляемся, как я понимаю, на Тибет. Искать нашего друга, как я понимаю. Как я, собственно, понимаю все это дело. Так, за кадром, кстати, я разберусь, как тут работают сохранения. Ну и, собственно, все. Думаю, на этом первую серию можно вполне прекратить. Следующая серия уже будет, так сказать, завтра. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии к видео. Подписывайтесь на канал, если вам нравится это прохождение или другие прохождения на канале. Оценивайте видео, не забывайте его оценивать. Что еще могу сказать? Если нравится, то советуйте друзьям, знакомым, родственникам. В общем-то, способствуйте развитию канала в целом. Что ж, с вами был Павел. Всем всего хорошего и до новых встреч.